Basically. Oh, yeah. Sincere greetings to everyone. And with this sincere greeting, we are going to start this gathering. And as we have been doing this all the time, we'll start the class, making sure our intention, motivation, in general, how we're going to spend our day, and in particularly during this gathering, and which we all know from our own experiences, and also have heard from many great teachers and have read many scriptures, the importance of having, the right motivation, right intention is crucial in our activities of the body, speech, and mind. Though here our main
activity are the activities are the you to listen, me to talk, and say some prayers, and physically be here. And what you are going to hear and what I'm going to say and the prayers that we are going to read, these are mainly the teachings given by the Buddha and elaborated by the subsequent great teachers over more than 2,500 years ago. So our activities of the body, speech, and mind are the spiritual activities. Whether those activities become really spiritual activities or not is heavily dependent on our motivation, intention, and that's why all the time those great teachers encourage us all the time to set the right motivation at the beginning of the day, at the beginning of an event that we are going to participate. And that is what I am doing now. And our setting right motivation, positive motivation, is refuge, holding the mind, taking refuge, and holding the bodhicitta, the altruistic awakening mind. Trước tiên, Thầy gửi lời chào chân thật đến tất cả quý Phật tử và chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Chúng ta như thường lệ, chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp với một động cơ tích cực. Nói chung, động cơ để làm sao chúng ta có thể sinh hoạt ngày hôm nay, cụ thể là ở buổi pháp hội này. Và như chúng ta đều biết từ những kinh nghiệm riêng của mình, và đồng thời chúng ta cũng nghe từ những bậc thầy vĩ đại, và chúng ta cũng đọc ở trong kinh điển rằng thật là quan trọng để cho chúng ta có một động cơ đúng đắn, một động cơ thích hợp trong sự sinh hoạt của chúng ta về thân, khẩu và ý của mình. Ở đây, những sinh hoạt chủ yếu của chúng ta là quý vị đến để nghe Pháp và Thầy là người để thuyết Pháp. Và chúng ta cả hai đều trì tụng những dòng cầu nguyện và chúng ta có mặt ở đây. Và những gì mà quý vị sẽ nghe và những gì mà Thầy sẽ nói và những lời cầu nguyện mà chúng ta sẽ cùng trì tụng là những giáo lý của Đức Phật và được giảng giải rộng hơn bởi những vị Thầy nối tiếp sau đó trong hơn 2.500 năm vừa qua. Và những sinh hoạt về thân, khẩu và ý của chúng ta có là những sinh hoạt về tâm linh hay không phụ thuộc trên là động cơ của chúng ta. Đó là lý do tại sao mà trong tất cả những thời gian những bậc thầy đã khuyến khích của chúng ta để mà tạo dựng một cái động cơ đúng đắn, động cơ thích hợp. Và như vậy đối với Thầy thì đây là những gì Thầy đang làm cho chúng ta. Và như vậy để tạo được động cơ tích cực, đúng đắn, chúng ta sẽ giữ tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm khai triển Bồ Đề, đó là tâm tỉnh thức vị tha. And as we have done, taking refuge and generating bodhicitta with reading those 4 lines. And those 4 lines, first 2 lines, help us when we verbally say
that help us to hold the mind taking refuge in Buddha as our teacher, mentor, and taking refuge in Dharma as a means and methods to be applied in our daily life. The teachings of the Buddha, teachings of those great teachers should be applied, should be implemented in our daily life, and ourselves to experience those teachings, and taking refuge in Sangha as our spiritual friends, supporters, helpers, like a role model. And the reason that we take refuge in these three jewels is, ourselves. Though we are born as a human, therefore there are many joys, happiness, fulfillment that we can experience in our lives. Nevertheless, we are not free. Our mental states are not free from those unhealthy mental states, in brave attachment, aversion, and ignorance, which are the root of our difficulties that we face, individually and collectively. As long as these three poisons remain within our mental states, our actions, activities of the body and the speech, and also mental, won't be fully, completely virtue, wholesome. Not only that, as long as these three poisons remain within our mental continuum, we will act out of those three poisons. And those actions are unwholesome, unhealthy, cause pain to ourselves and others. So that is the main reason. That is the main reason. Though we can take refuge in Buddha, Dhamma, and Sangha for our temporary challenges, temporary difficulties to be removed, to be overcome. There's nothing wrong taking refuge in three jewels to overcome our temporary challenges and difficulties. However, the main reason should be that to overcome those three poisons, and also not ourselves, but also all living beings, to overcome from those three poisons. And that, when we are taking refuge, for example, either you can say in Vietnamese or in English or in Tibetan, or in Sanskrit or Pali, in which form that you say. We say here in Tibetan, when you say Sangye, Chödam, Toki, Chongnamla, to remember the three jewels, Buddha, Dhamma, and Sangha. Chamju Parto, to think from now till I experience enlightenment. Chamju Parto. Dani, I, Japsuche, go to refuge.
for reason to myself and all living beings to be free from dukkha and origins of dukkha, particularly those origins of dukkha, that is, those three portions. So say the verbally, mentally, think that. So habituate in that fashion, in that manner. Then when time passes, week, months, years, then we will have a very, very constructive, meaningful, what you call recitation. Soon we say the lines mentally ready to hold them. And that's important. That's very important. I've shared with you many times. And then when same in last two lines, dagi jinsoki chonamdi dolabe sanje dobashu bodhicitta, which in our previous verse, our main reading the text, the previous verse, we spent 3 or 4 Saturday our gathering to talk about bodhicitta. And it is, as I shared with you before, it is very, very helpful, useful from time to time to think, to reflect on the benefits, the usefulness of having bodhicitta, that our current mind transforming into altruistic awakening, the benefits. And there, the Guide to the Bodhisattva Way of Life, Shantidev's first chapter, read that from time to time. So then when we say those 2 lines, all the bodhicitta. Như chúng ta đã thực hiện nhiều lần quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề bởi trì tụng 4 dòng kệ quy y này. 2 dòng kệ đầu giúp cho chúng ta khi chúng ta trì tụng để giúp cho chúng ta giữ trạng thái tâm quy y nơi Đức Phật như là vị thầy của mình. Và chúng ta quy y Pháp là những phương pháp, những phương tiện để mà chúng ta có thể ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Giáo lý của Đức Phật và những giảng dạy của những bậc đại sư, chúng ta nên đem đó vào ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình, để chúng ta có thể được trải nghiệm được Pháp. Và chúng ta quy y nơi tăng đoàn là những người bạn đồng hành về tâm linh để giúp đỡ cho chúng ta, và cũng giống như một gương sáng. Và lý do tại sao chúng ta quy y nơi Tam Bảo là mặc dù chúng ta được sinh làm thân người và chúng ta cũng hưởng được những niềm vui, những hạnh phúc, những sự thỏa mãn ở trong cuộc đời này. Tuy nhiên, trạng thái tâm của chúng ta không thoát khỏi những cái trạng thái tâm mà không lành mạnh như là tham, sân, si. Và những điều này là những gốc rễ để mà tạo ra những khó khăn mà chúng ta gặp phải trong cái đời sống cá nhân hay trong đời sống của tập thể, cộng đồng. Khi nào mà 3 độc tham, sân, si vẫn còn ở trong dòng tâm thức của chúng ta, khi đó những hành động, những cư xử của chúng ta qua thân, khẩu và ý không có hoàn toàn được hay và được thiện lành. Hơn nữa, khi nào mà 3 độc tham sân si vẫn còn ở trong dòng tâm thức của chúng ta, thì khi chúng ta hành xử, chúng ta sẽ tạo ra những cái hành vi bất thiện, không thiện lành, và những điều đó gây những sự đau khổ cho bản thân của mình và cho những người khác. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta quy y nơi Tam Bảo. Chúng ta có thể quy y nơi Tam Bảo để mà giúp cho chúng ta
tẩy trừ đi những cái thử thách, những cái gian nan, khó khăn tạm thời. Không có gì sai nếu mà chúng ta muốn được điều đó. Tuy nhiên, lý do chủ yếu để mà chúng ta quy y nơi Tam Bảo là để chúng ta vượt qua ba độc tham sân si, không phải chỉ riêng cho bản thân của mình mà cho tất cả những chúng sanh, những người khác, để thoát khỏi ba độc tham sân si này. Và như vậy khi chúng ta trì tụng, cho dù chúng ta trì tụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Tây Tạng, tiếng Phạn, tiếng Bali, vân vân, khi chúng ta trì tụng bằng tiếng Tây Tạng như thầy giảng cho chúng ta 4 dòng kệ này, dòng kệ đầu nói rằng Sangye Chutan Sokyo Namla, ở đây là chúng ta quy y đến Phật, Pháp và Tăng. Và dòng thứ nhì Trang Trúc Bhaktu Dagni Kapsuke là con xin cho đến khi Ngài giác ngộ, con xin quy y. Và lý do mà tại sao mà chúng ta quy y và chúng sinh cũng quy y ở nơi Tam Bảo là để cho chúng ta muốn thoát khỏi dukkha hay là sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Cụ thể rằng là nguồn gốc của sự khổ. Và như vậy khi chúng ta trì tụng thì về phần tâm ý chúng ta hãy nghĩ về những điều này. Và khi thời gian trôi qua, tuần trôi qua, tháng trôi qua, vân vân, những điều này sẽ đem lại ý nghĩa cho chúng ta. Và khi mà chúng ta vừa mới mở miệng để mà trì tụng những dòng này thì tự nhiên tâm của chúng ta sẽ giữ được những điều này. Điều này thầy đã chia sẻ với chúng ta rất là nhiều lần. Và dòng thứ ba của đoạn kệ này là nói về Bồ Đề Tâm. Trong 3 hoặc 4 thứ 7 tuần vừa qua, chúng ta đã được nghe về chủ đề thuyết pháp về Bồ Đề Tâm, một đoạn kệ nói về Bồ Đề Tâm. Thì thầy khuyên chúng ta rằng là thỉnh thoảng chúng ta hãy tư duy đến những lợi lạc, những điều thực dụng khi mà chúng ta có thể chuyển hóa trạng thái tâm hiện thời của mình qua đến trạng thái tâm Bồ Đề. Và chúng ta cũng nên đọc về Nhập Bồ Tát Hạnh của Ngài Đại Tịch Thiên ở chương 1. Sangye Chedan Tsoje Chon Changju Pardo Dani Gyaso Je Dage Jinso Jive Tsonamati Dola Benje Sangye Dobara Sangye Chedan Tsoje Chon Changju Pardo Dani Gyaso Je Dage Jinso Jive Tsonamati Dola Benje Sangye Dobara Sangye Chedan Tsoje Chon Changju Pardo Dani Gyaso Je Dage Jinso Jive Tsonamati Dola Benje Sangye Dobara the mind taking refuge in three jewels and the altruistic awakened mind, bodhicitta, as our main motivation. With this, these two amazing mental states as a motivation, now we will say the Buddha Amitabha's mantra together. We can use the recitation of the mantra for two purposes.
First, just use the sound of this amazing mantra to bring our mind right here and now with this body and be fully alert and fully aware of the present right here and now. Also, we can use the recitation of the mantra to express our loving kindness and great compassion for all living creatures that include ourselves, our loved ones, family members, colleagues, friends, then gradually extend towards all sentient beings. So when we say the mantra verbally or mentally, hold in strong sense of awareness right here and now, present, and also express, share our strong loving kindness and great compassion towards all living beings. Với tâm quy y nơi tam bảo và tâm tỉnh thức vị tha là tâm Bồ Đề, là động cơ chủ yếu của chúng ta. Và với hai trạng thái tâm tuyệt vời này, thì bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà. Và chúng ta có thể dùng hai cái sự trì tụng của câu mật chú Đức Phật A Di Đà với hai mục đích. Mục đích đầu tiên đó là chúng ta dùng cái âm thanh của câu mật chú để đem chúng ta trở lại với hiện tại ở đây và ngay bây giờ, với cái thân thể ở đây, và chúng ta hoàn toàn tỉnh giác, tỉnh thức với cái hiện tại ở đây và ngay bây giờ. Đồng thời chúng ta cũng có thể dùng cái sự trì tụng của câu mật chú của Đức Phật A Di Đà để cho chúng ta được biểu lộ, để bày tỏ lòng từ, lòng bi đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Trong đó có bao gồm bản thân của mình, những người thương của mình, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và lần lần chúng ta trải rộng ra đối với tất cả chúng sinh. Và như vậy, khi chúng ta trì tụng câu mật chú, quý vị hãy giữ có một cái cảm giác mà tỉnh thức hay tỉnh giác một cách mạnh mẽ rằng là chúng ta đang có mặt ở hiện tại, ở đây và ngay bây giờ. Và đồng thời chúng ta cũng chia sẻ những lòng tình thương, lòng từ bi đến tất cả chúng sinh.
Omo Ame Dewa 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 All right. So our reading is on the verse explaining this very important realization, which is realizing emptiness, shunyata. Emptiness or shunyata in the sense of the ultimate reality of all the things and events. All the things and events, the ultimate reality. And as I mentioned last Saturday, the verse itself is beautifully explained, but we need a little bit explanation on this before we read the verse itself, which I started last Saturday. Last Saturday, mainly I explained, why this
realization, this understanding, wisdom realizing emptiness is important, necessary to our spiritual journey. Đoạn kệ mà chúng ta đang đọc ở trong bài mật pháp này là một đoạn kệ quan trọng, đó là nói về thực chứng tánh không hay Shunyata, trong một chiều hướng quan trọng rằng đây là thực tại tối hậu của tất cả mọi pháp, nghĩa là tất cả mọi điều, mọi sự kiện. Và như thầy đã giảng cho chúng ta thứ Bảy tuần trước, đoạn kệ này thật là tuyệt đẹp. Tuy nhiên chúng ta cần ít nhiều những sự giải thích về chủ đề này trước khi chúng ta đọc đoạn kệ này. Và thầy đã bắt đầu từ thứ Bảy tuần trước, thầy đã giải thích cho chúng ta tại sao về cái sự hiểu về trí tuệ, thực chứng tánh không là quan trọng trong cuộc hành trình về tâm linh của mình. And some of those great Indian masters use this analogy, the analogy that when these migrating birds to cross the ocean, to move from winter place to summer place, they need both wings to be strong and healthy. Similar to that, for us to cross the ocean of samsara, we need, method or skillful means and the wisdom. These two, the wings that we need to cultivate, develop, enhance. With these two wings, skillful means and methods, we are able to cross the ocean of samsara, not just ourselves, but also we are able to help others, our family members, our colleagues, friends, and the living beings to cross the ocean of samsara. And that is here, when we talk about skillful means or methods, that is such as love, compassion, altruism on the one hand. On the other hand, when we say wisdom, among the many wisdoms that we can develop, such as wisdom realizing impermanence, wisdom realizing nature of dukkha, wisdom realizing nature of samsara. Among those many wisdoms, the wisdom realizing emptiness, shunyata, the ultimate reality of the things and events, is the wisdom that we need to cultivate. So those are the two wings that will carry us other shore of the samsara. So that is our this evening, today's our discussion will be on this wisdom. Những bậc đại sư người Ấn Độ đã dùng sự tương tự của những đàn chim, những con chim di trú để mà bay qua khỏi biển từ mùa đông qua mùa hè, mùa hè qua mùa đông, thì cần hai cánh thật là mạnh và lành mạnh. Và tương tự như vậy, đối với những chúng ta muốn băng qua, vượt qua biển của vòng luân hồi sinh tử, chúng ta cũng cần phương pháp hay là những phương tiện thiện xảo và trí tuệ. Và hai cánh này của những phương tiện thiện xảo và trí tuệ, chúng ta cần phải trưởng dưỡng,
cần phải khai triển, cần phải tăng trưởng. Và với phương tiện thiện xảo và với trí tuệ, chúng ta sẽ có khả năng để mà vượt qua biển của vòng luân hồi sinh tử. Không những chỉ cho chúng ta, mà chúng ta đồng thời có thể giúp được đối với gia đình, bạn bè, những người đồng nghiệp, vân vân, để mà thoát khỏi biển của vòng luân hồi sinh tử. Một mặt chúng ta dùng những phương pháp hay những phương tiện thiện xảo như là lòng từ, lòng bi, lòng vị tha, vân vân. Một khác thì chúng ta trưởng dưỡng về trí tuệ. Trong nhiều những trí tuệ như trí tuệ thực chứng được sự vô thường, trí tuệ thực chứng được bản chất của dukkha hay bản chất của sự khổ, trí tuệ thực chứng được về vòng luân hồi sinh tử. Thì trong những kiếp trí tuệ này, trí tuệ thực chứng tánh không là trí tuệ chính yếu nhất. Thầy gọi nó là the wisdom, là chính yếu nhất. Thầy muốn nhấn mạnh điều đó để mà cho chúng ta trưởng dưỡng và giúp cho chúng ta đi đến bờ bên kia. Và không như vậy thì hôm nay chúng ta tu học là về trí tuệ, và trí tuệ thực chứng tánh không, cái cánh bên này, cái cánh của trí tuệ. Why wisdom realizing emptiness is among the many wisdoms that we can develop. Why this wisdom realizing emptiness is most important wisdom to be cultivated, because I will make a quote from Tsongkhapa's a beautiful short text, praise to the historical Buddha Shakyamuni. Praise to historical Buddha Shakyamuni because Buddha Shakyamuni taught dependent origination in Tibetan, Dendel, dependent origination. Why Tsongkhapa prays to historical Buddha Gautama Shakyamuni by teachings of dependent origination? In that same text, short text, he said, among the teachers, among the teachers, Dhamma is the teacher, Nangne among, Dhamma Nangne, Dendel Dhammatam. So, among the teachers, that teacher who taught dependent origination. Dende Dhammatam. Sharam Dende Shavan. Among the wisdom, Sharam is the wisdom. Among the wisdom realizing dependent origination. These two are among all in this planet, on this world, on this planet, the best teacher and the profound wisdom. Among the teacher who taught dependent origination, among the wisdom which realizes dependent origination. So that is what Tsongkhapa said. So because of that, Tsongkhapa wrote this short text to praise to the Buddha, praise to the historical Buddha. And at the beginning of that text, right after the first verse, paying homage, and the second verse, that he said why he is writing this short text praising to the Buddha due to
teachings of dependent origination. And that verse which I'm going to quote, to understand, for us to understand why, wisdom realizing emptiness is, really indispensable to experience enlightenment. Tại sao trí tuệ thực chứng về tánh không là điều quan trọng nhất trong số những trí tuệ mà nhiều trí tuệ mà chúng ta cần phải trưởng dưỡng? Là bởi vì thầy muốn trích dẫn từ đoạn kệ của ngài Tông Khả ở trong một quyển kinh luận ngắn, và ngài đã tán thán đến Đức Phật lịch sự Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy cho chúng ta về lý tùy thuộc vào nguồn gốc hay là lý duyên khởi. Và ở trong đoạn kệ này, ngài Tông Khả đã viết rằng, trong dòng kệ đầu của tiếng Tây Tạng đã viết rằng là trong số những bậc thầy mà chỉ dạy về lý duyên khởi hay là về sự tùy thuộc vào nguồn gốc. Và dòng thứ nhì nói rằng trong số những trí tuệ thì trí tuệ mà về lý duyên khởi hay về tùy thuộc vào nguồn gốc thì ở trên hành tinh này, ngài Tông Khả nói rằng đây là những bậc thầy mà hay nhất và cái trí tuệ sâu sắc nhất. Và như vậy ngài Tông Khả đã dùng đoạn kệ này để mà tán thán đến Đức Phật Thích Ca lịch sử. Và ở quyển đầu, lúc đầu ở trong cái quyển kinh luận này, sau khi đoạn kệ đầu tiên là về phần đảnh lễ, thì đoạn kệ thứ nhì ngài đã viết về sự tán thán này. Và như vậy thầy đã trích dẫn đoạn kệ này để mà dẫn dạy cho chúng ta để hiểu tại sao mà trí tuệ về thực chứng về tánh không thì thật là quan trọng. Oh yeah. So those two lines are this. Jigten kupa, chinipa, te tsawa marite. So jigten means in this world or in samsara, jigten. Kupa means, shortcoming or, the predicament or shortcoming in the world. When we say in the world, not necessarily, general, but I have my own world, my own private, individual world. So in my, kuba, chiniba means whatever is there, whatever is, shortcoming is there in the samsara. Kuba, chiniba. Te tsawa marite. Te means that's, the whatever shortcoming or predicaments are there in the samsara, that's, te tsawa, root or origin. Te tsawa marite, maripa. Marik means ignorance, as I mentioned last Saturday. Maripa, te tsawa maripa. So, these two lines beautifully explain, all the shortcomings, all the predicaments in our life, individually and collectively. When I say world, to live with the world, individually, they are all, rooted, or they all arise from ignorance.
chính như thế sao mới. So that really explains why the wisdom realizing emptiness is, necessary to get rid of, to uproot that root of all the predicaments in samsara. Ignorance that we have, which we briefly touched on last Saturday, I will explain more today, that fundamental ignorance, deep-rooted within our psyche, will not go away. Just pure prayer or taking some medications, or just simply ignoring it. No. The root of that our samsara, which is the ignorance, will only be uprooted when the wisdom realizing emptiness is cultivated within our mental state. That mechanism, that kind of procedure is very important to be aware of that. When we understand the process, how to get rid of, how to uproot this ignorance, which is the root of all the samsaric predicaments, then we have the, what you call the journey to take, to start and to move forward. That's how it is in our other things, other projects when we have started. So these two lines are very nicely explained by Tsongkhapa. That because of this, we need wisdom. Wisdom realizing emptiness. Hai dòng kệ mà thầy trích ở đây là dòng kệ đầu nói là bất cứ điều gì mà là những cái sự sai sót ở trên thế giới này hay là ở trong vòng luân hồi sinh tử này, thì cái cội rễ hay là nguồn gốc của chúng là sự vô minh. Và hai dòng kệ này đã giải thích một cách tuyệt đẹp về những cái thiếu sót, những cái hiểm nguy, những cái khó khăn, những cái tình trạng khó xử mà nó khởi ra từ sự vô minh. Và điều này giải thích là tại sao mà trí tuệ thực chứng tánh không là cần thiết để cho chúng ta tẩy trừ đi, nhổ gốc đi tất cả những cái điều khó khăn, những cái điều gian nan mà chúng ta gặp phải ở trong vòng luân hồi sinh tử. Sự vô minh mà chúng ta có, như thầy đã giải thích cho chúng ta thứ Bảy tuần rồi, và hôm nay thầy cũng giải thích nhiều về sự vô minh này. Thì sự vô minh nó nằm sâu ở trong dòng tâm thức của chúng ta, và sự vô minh này nó sẽ không tự biến mất đi bởi chỉ những sự cầu nguyện của chúng ta, hay chúng ta có thể uống những cái loại thuốc nào đó, mà cái sự vô minh này nó chỉ được nhổ tận gốc khi mà trí tuệ thực chứng tánh không được trưởng dưỡng ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Và cái tiến trình như vậy là quan trọng để mà cho chúng ta hiểu để làm sao chúng ta nhổ được tận gốc cái sự vô minh này, thì cái đó chúng ta mới đi tiếp nữa để mà tìm về cái trí tuệ. Thì thầy cũng nói, cũng ví dụ giống như những cái dự án mà ở thế gian chúng ta cũng làm thì cũng như vậy. Chúng ta cần phải tìm hiểu cái nguyên do và chúng ta mới nhổ được tận gốc.
Và như vậy điều này đã được bày tỏ rất là đẹp bởi Ngài Tông Khả để mà chỉ cho chúng ta biết rằng là chúng ta cần trưởng dưỡng trí tuệ thực chứng về tánh không. And next two lines explain this. You know, 강식 통의 태도가 땡진저가 중화송. Whoever sees the dependent origination that Buddha taught, the historical Buddha taught, seeing or understanding or realizing dependent origination will, uproot the root of samsara. 강식 통화 대도화. 강식, whoever, there's no difference, monks or not, male or female, Westerner or Easterner, 21st century or 2,000 years ago. There's no difference. Whoever sees the dependent origination that Buddha taught, those people or that person, his or her, the root of samsara, which is ignorance, will be uprooted. So those 4 lines are very, very nice, very beautifully summarize why this wisdom, realizing emptiness, is important. Now here you may get a little bit confused. Sometimes I use the term wisdom realizing emptiness. Sometimes I use the term wisdom realizing dependent origination. I can understand. If not explained, this will cause confusion. I will explain, what is the difference between these two wisdoms and what are the, similarities in terms of the function of these two wisdoms. Và 2 dòng kệ kế tiếp của đoạn kệ 4 câu này nói rằng bất kỳ ai mà thấy được sự tùy thuộc vào nguồn gốc hay là về lý duyên khởi mà Đức Phật Thích Ca, lịch sử Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy, thì người đó sẽ, cái sự vô minh của người đó sẽ được nhổ tận gốc. Và ở đây cái từ đầu tiên thầy nhấn mạnh bằng tiếng Tây Tạng là chữ kanshit. Kanshit ở đây là nói là bất kỳ ai. Tất nhiên thầy nói rằng là cho dù đó là những tăng ni hay là những cư sĩ, những người đang sống ở hiện tại hay những người ở 2.500 năm trước, bất kỳ ai mà thấy được cái giáo lý về duyên khởi hay là giáo lý về phụ thuộc vào nguồn gốc thì sẽ nhận thức thì sẽ nhổ được tận gốc cái sự vô minh từ trong vòng luân hồi sinh tử. Và như vậy 4 dòng kệ này đã tóm tắt cho chúng ta tại sao mà trí tuệ thực chứng về tánh không quan trọng. Và đôi khi chúng ta được nghe thầy giảng về 2 từ, đó là về trí tuệ thực chứng tánh không hay là wisdom realizing emptiness, và trí tuệ mà thấy được cái sự lý duyên khởi, giáo lý duyên khởi hay phụ thuộc vào nguồn gốc, đó là wisdom realizing dependent origination. Thì nếu mà thầy không giảng giải về 2 từ này, đôi khi sẽ đem đến cho chúng ta một cái sự lẫn lộn hay nhầm lẫn, và thầy sẽ giảng cho chúng ta cái sự sai biệt hay khác nhau giữa 2 từ này, và cũng như cái sự tương tự của 2 từ này nói trong phạm vi của chức năng. These two wisdoms
wisdom realizing emptiness, and the wisdom realizing dependent origination. These two wisdoms are looking at the reality of the things and events from the different angles, but they will reach at the same conclusion. At the same conclusion. It is like I usually, when I was leading classes in London or in the West, I usually use the analogy. Analogy is a beautiful analogy, which is during the one of my classes early time in London. That was during the Easter. You know, in the West, there are Easter holiday, and during the Easter, there are lots of chocolates going around, and you will get lots of chocolate presents, and it comes in many different forms and shapes. And one of the common one is big, round chocolate wrapped with a golden, shiny paper, like a coin, chocolate coin, golden coin. And one time, I think, as I said, maybe in 1994 or five, maybe 5 or 6, around that time, my early time in the UK, my English was poorer than right now. So I use lots of analogies to people to get what I'm trying to say, to understand. So one Easter holiday retreat, I was leading class on this subject. And then somebody offered me a bowl of chocolate with so many different sizes of this coin. Some are silver coin, some are golden coin. So some are quite thick. When you lick the chocolate from the one side, say the chocolate lick from the side A, eventually it will take to the side B. Or you can lick from the chocolate side B, that will take to the chocolate side A. So from which side that you lick, eventually you will get this other side. And it is like that. Though very strictly, philosophically speaking, theoretically speaking, which realization should go first, there are debates between the scholars. We are not in that level. We are in a more practical. So, wisdom realizing emptiness and the wisdom realizing dependent origination, from which angle, from which side that we approach. Some people may want to approach from this side, try to understand dependent origination, nature of the things and events. And that, pursuing from that angle, eventually that person also will understand emptiness. Or some people may approach from here, emptiness, shunyata. From that angle, how things and events are, then eventually reach to other side, which is dependent origination. So these two wisdoms are two sides of the same coin. In other words, two sides of the same coin. Yeah. Remember that analogy, particularly people who like chocolate, eating chocolate, golden chocolate. Oh yeah. Hai trí tuệ này, trí tuệ thực chứng về tánh không và trí tuệ thực chứng về phụ thuộc vào nguồn gốc hay là về giáo lý duyên khởi, thì là chúng ta đang nhìn vào
thực tại của mọi sự kiện, mọi vật, từ cái góc nhìn khác nhau nhưng mà sẽ đem đến một cái kết luận giống nhau. Khi thầy ở bên Quân Đôn hay ở bên miền Tây thì thầy thường dùng một cái sự tương tự rất hay. Đây là trong những cái bài giảng mà khi mà thầy vừa mới đi qua bên Quân Đôn khoảng năm 1995, 1996 và vào gần dịp lễ của lễ Phục sinh. Thì ở lễ Phục sinh như quý vị biết thì có rất là nhiều những sô-cô-la, và những sô-cô-la này mang nhiều những cái hình dạng và màu sắc khác nhau. Và một trong những cái hình dạng của sô-cô-la thường thường là nó vào vòng tròn và nó được gói bằng những cái mảnh giấy rất là bóng loáng như là những cái đồng tiền vàng. Và như vậy khi đó thì cái tiếng Anh của thầy chưa được thông thạo cho lắm như bây giờ, thì thầy thường dùng những cái sự tương tự để mà giải nghĩa, để mà cho quý Phật tử hiểu. Thì khi đó là những cái ngày nhập thất, và có một người nào đó, một Phật tử đã cúng dường thầy một hộp sô-cô-la mà có những cái đồng tiền vàng, đồng tiền bạc, đủ thứ hình dạng ở trong đó, màu sắc trong đó. Và thầy dùng cái sự tương tự là nếu mà chúng ta liếm cái sô-cô-la từ một cái phía bên này, thí dụ như phía A, thì khi mà chúng ta liếm nhiều thì nó sẽ dần dần đi qua tới phía bên B. Và ngược lại, nếu chúng ta bắt đầu mà ăn sô-cô-la từ bên cái phía bên B thì nó sẽ từ từ nó sẽ hết, nó đi qua tới dần bên A. Và như vậy từ bất kỳ những cái phía bên nào mà chúng ta ăn cái sô-cô-la đó thì cuối cùng nó cũng đi đến cái bên kia. Và như vậy, tương tự như vậy, thì bất kỳ những cái trí tuệ nào chúng ta tu học, như trí tuệ ở đây chúng ta đang nói đến trí tuệ thực chứng về tánh không và trí tuệ thực chứng về lý duyên khởi, hay là về sự tùy thuộc vào nguồn gốc, thì có rất là nhiều những cái sự tranh luận này. Nhưng mà chúng ta hãy để đó cho những học giả ở mức độ của những bậc học giả. Chúng ta chưa ở mức tầng đó, chúng ta đang ở mức tầng của để chúng ta tu tập một cách thực tế. Và như vậy cho dù đó là trí tuệ về thực chứng về tánh không, hay trí tuệ thực chứng về nguồn tùy thuộc vào nguồn gốc, đối với một người, một ít số người có thể bắt đầu bằng sự hiểu biết về trí tuệ thực chứng về lý duyên khởi, và theo đuổi để mà truy tầm từ cái phía cạnh đó, và cuối cùng lại dẫn đến về sự hiểu về trí tuệ thực chứng tánh không. Và ngược lại thì có một số những Phật tử sẽ tiếp cận với về trí tuệ thực chứng tánh không, và cuối cùng sẽ đưa đến về trí tuệ thực chứng được về lý duyên khởi. Và như vậy hai trí tuệ này được ví giống như là hai mặt của cùng một đồng tiền. Và quý vị hãy nhớ về điều này. Cụ thể thầy nói đùa rằng là những quý vị nào mà thích ăn sô-cô-la. So, when we analyze, when we pursue our analysis on the things and events, here I mentioned last Saturday, when I say things and events, that these two terms, things and events, these two terms included everything. Nothing is excluded, including my identity, I, Tashi. Everything, my feeling, thoughts, my possession, everything is included in this things and events, those two terms. When I pursue my analysis, how the things and events exist, or manner of existence, when I pursue from this angle,
then I'm perceiving from dependent origination. Things and events exist dependent on other factors, other things and events. If I perceive from this angle. If I perceive from other angle, how things and events do not exist, then I'm perceiving from the absence. Things and events are absent or empty of inherent existence. So my analysis is perceiving what is empty, what is absence of the things and events. Things and events are absence or empty of inherent entity, inherent nature, independent nature. Last time I used this term, in and of themselves, in and of themselves. When I look at from this angle, the things and events do not exist in this manner, the manner of independent, inherent, in and of themselves. They all are interchangeable terms. When I look at my analysis, pursue from this angle, how things and events, manner of existence of things and events exist dependently, dependent on many other factors. Many other factors. Yeah? But when we analysis, when come closer and closer from the two sides, from the two angles, eventually these two will merge. I'm not saying these two are one realization, but these two can merge, can complement to each other. Understanding of dependent origination of things and events will complement the understanding of emptiness of things and events. Understanding of emptiness of things and events will complement understanding of dependent origination. So that is something little bit philosophical explanation, but it is important to be aware of that. To be aware of that. Mm-hmm. Khi chúng ta phân tích hay khi chúng ta theo đuổi để mà phân tích những thầy dùng từ là tiếng Anh là things and events, là có hai điều. Ở đó là chúng con tạm dịch đó là mọi sự vật mà mọi sự kiện, thì có hai từ ngữ ở đây. Thì cũng như kỳ trước thầy đã giảng cho chúng ta hai từ ngữ này để mà chỉ cho chúng ta, đó là nói là tất cả mọi thứ, mọi pháp. Trong đó bao gồm có cái sự nhận định của cái tôi là Tashi, hay nói đến những cái của cải, những ý nghĩ của Tashi. Và khi chúng ta theo đuổi để mà phân tích làm thế nào mà mọi sự vật, mọi sự kiện hiện hữu hay tồn tại, thì từ một khía cạnh khi mà chúng ta tiếp nhận về sự tùy thuộc vào nguồn gốc hay về lý duyên khởi, thì chúng ta nói rằng đó là tùy thuộc vào những yếu tố khác mà một cái sự vật hay sự kiện được hiện hữu hay được tồn tại. Thì bây giờ từ một cái khía cạnh khác, về khía cạnh về tánh không, hiểu biết về tánh không, thì làm thế nào những sự kiện và sự việc được tồn tại, được hiện hữu, đó là khi mà nó có thiếu vắng
cái sự hiện hữu tự tồn tự nhiên sẵn có của nó. Chúng ta đang thì về những điều này để mà truy liền về tính không thì chúng ta theo đuổi để mà phân tích những cái gì mà nó thiếu vắng ở đây. Đó là thiếu vắng những cái thực thể, những cái tự thể tự tồn, một có cái bản chất độc lập. Như kỳ trước thầy đã dùng cái từ in and out of themselves, có nghĩa là trong của nó hay là của nó. Thì như vậy từ một khía cạnh chúng ta nói đến là mọi sự việc, mọi sự kiện không có hiện hữu mà ở trong phương cách mà độc lập hay là một cách tự tồn. Và thầy dùng những cái từ ngữ này thay đổi với nhau cũng cùng một ý nghĩa. Và từ một cái khía cạnh khác, chúng ta hiểu về mọi sự việc và mọi sự kiện tồn tại hay hiện hữu tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Và từ hai cái khía cạnh này chúng ta có thể nói là nó sẽ gặp nhau, đụng nhau. Thầy không nói rằng là hai khía cạnh này là sự hiểu biết về tánh không và hiểu biết về nguồn gốc tùy thuộc hay là lý duyên khởi là một. Nhưng mà hai điều này bổ sung cho nhau. Nếu khi chúng ta hiểu về trí tuệ của sự thực chứng về tánh không thì nó sẽ bổ sung cho chúng ta cái sự hiểu biết của chúng ta về trí tuệ, về nguồn gốc duyên khởi, và ngược lại. Và đó là ít nhiều những điều gì đó mà về triết lý mà thầy giải thích cho chúng ta, và cũng là điều quan trọng để mà cho chúng ta biết. So in a both wisdom realizing dependent originations of the things and events, and the wisdom realizing emptiness of the things and events, there are different layers of understandings that we can develop, that we can cultivate. On this side, wisdom realizing, the dependent originations of all the things and events. Dependent origination, dependently existent, that we can have an understanding of things and events dependently exist. That dependently exist has a many different layers. For example, my late mother, who was more or less illiterate, she tried very hard in her late life to able to read prayers. She tried very hard, but not really very successful. Nevertheless, either from the looking around or culturally or upbringing, she understands very clearly. If she fails to sow good seeds at during the raining season in her small field, if she didn't sow the good seeds, she understands she will not get good harvest. She understands at the harvest time, to get a good harvest, it depends on those previous 3 or 4 months to looking after them, starting from the preparing the field all the way up to time of the harvest. So she understands that kind of dependent arising or dependently existing. And that we all have that kind of understanding of dependently existing. But such other layers, other levels of, dependently existent, very, very difficult to understand. Same in here, on the other side, emptiness, shunyata. We understand
we realize certain degrees of absence or empty of things and events, but we don't understand absence of inherent, absence of intrinsic nature of the things and events. So, these, as I mentioned last Saturday, these great Buddhist philosophical schools, I'm not talking about four tradition of Tibetan Buddhism. I'm not talking about that when I say the four philosophical schools. I'm talking about, within the, those great Nalanda masters from the Nagarjunas all the way up to, 13th, 14th century. Among those great Indian Nalanda masters, their interpretation, their explanation on these two subjects, on the one hand, dependent origination, on the other hand, emptiness, they have different interpretation. But for us, as a follower, all these different layers of explanation on both sides are very, very useful, helpful. One of the, Tsongkhapa said, these different interpretations are like the stepping stone to us to gain the finest, the subtlest realization of emptiness and the realization of dependent origination. And this is, I'm sure some of you have studied these topics, in the past. But in case if there are some people relatively new, don't feel overwhelmed what I'm just touching briefly here and there to connect to this subject. But it is useful to know that there are different explanations on the both subjects. And these different interpretation explanations are like a stepping stone to one level to another level, eventually to gain the subtlest wisdom. Trong cả hai trí tuệ thực chứng về tánh không và trí tuệ về phụ thuộc vào nguồn gốc của mọi sự việc và mọi sự kiện, thì có những mức từng khác nhau mà chúng ta có thể khai triển hay là tu học. Ở một mặt thì chúng ta đang nói về trí tuệ về thực chứng về phụ thuộc vào nguồn gốc, rằng tất cả mọi sự việc và mọi sự kiện thì tồn tại hay hiện hữu mà có cái sự tùy thuộc. Khi chúng ta nói về cái sự hiện hữu hay tồn tại có cái sự tùy thuộc thì có nhiều những mức từng khác nhau. Thầy cho ví dụ của chúng ta về người mẹ quá cố của thầy, thì bà là một cái người thất học, không có học chữ, và trong những năm trễ về sau, bà đã cố gắng để học chữ, rất là cố gắng, nỗ lực cố gắng. Tuy nhiên là khi mà nói đến về trồng trọt cái mùa màng thì bà lại hiểu về rất là thông thạo để mà gieo những cái gieo hạt cho được một cái mùa màng gặt hái tốt đẹp. Bà hiểu rằng khi mà muốn có một mùa màng tốt đẹp thì phải chuẩn bị trước, từ chuẩn bị cách đồng, chuẩn bị gieo những cái hạt giống tốt, và 3-4 tháng sau cho đến 3-4 tháng sau mới gặt hái được. Bà hiểu tất cả về điều này. Thì cũng như vậy, đối với chúng ta thì có những cái mức từng của cái sự hiểu biết về trí tuệ, về tùy thuộc vào nguồn gốc, khó mà để cho chúng ta hiểu. Tương tự như vậy, bây giờ chúng ta đang nói đến về trí tuệ thực chứng về tánh không hay sunyata.
chúng ta cũng trực nhận được ít nhiều một bức tường có cái sự thiếu vắng, hay cái sự chúng ta gọi là cái sự cái tánh không của ít nhiều những cái sự việc hay sự kiện nào đó. Tuy nhiên chúng ta không hiểu thấu đáo được hết tất cả. Chúng ta không hiểu cụ thể là về cái sự thiếu vắng của cái sự của bản chất mà nội tại của sự việc hay sự kiện. Kỳ trước thầy có nhắc đến chúng ta 4 trường phái triết lý Phật giáo, mà ở đây không phải là nói đến 4 trường phái của Phật giáo Tây Tạng, mà nói chung của triết lý Phật giáo. Thì dòng truyền thừa của Nalanda, những bậc đại sư của dòng truyền thừa này, bắt đầu từ Ngài Long Thọ cho đến thế kỷ thứ 14, những cái sự phân tích mà giảng giải về lý duyên khởi hay là tùy thuộc vào nguồn gốc và về tánh không thì có những cái sự giảng giải khác nhau. Nhưng về phía của chúng ta thì chúng ta tu học để mà giải thích về tất cả những cái phía khác nhau này, để mà đem lại cái sự hữu ích cho chúng ta. Như Ngài Tông Khả có nói rằng là những cái sự giảng giải khác nhau này cũng giống như là một cái bước kế tiếp. Thầy dùng chữ stepping stone là những cái bước hay những cái tảng đá mà để cho chúng ta bước đi, thì chúng ta bước đến bước kế tiếp để mà tìm được những cái bức tường mà vi tế nhất của sự thực chứng về tánh không, hay là bức tường vi tế nhất của sự thực chứng về tùy thuộc vào duyên khởi. Thầy chắc chắn rằng là có những số quý vị ở đây đã tu học này trong trước đây. Tuy nhiên đối với những quý vị mới nghe về những chủ đề này thì quý vị đừng cảm thấy như là nó quá nhiều. Thì từ từ thì chúng ta hiểu là những điều này sẽ đem đến cái sự giúp ích cho chúng ta khi chúng ta biết được là có những bậc thầy có những cái sự giảng giải, có những sự giải thích khác nhau. Thì được như vậy thì cũng giống như chúng ta có những cái hòn đá để chúng ta bước đi những cái bước kế tiếp từ một cái mức tầng này đến một mức tầng kia, để mà cuối cùng chúng ta hiểu được mức độ vi tế nhất về trí tuệ. Oh yeah, we have a little bit time. I just want to go back to last Saturday. Then you will see what today we have talked about and what's the connection to the last Saturday, end of last Saturday. And then next Saturday, we'll look at these two together. So last Saturday, one of the main points I raised was, in order to, analogy was, in order to shoot an arrow, we need to find the target. We must understand what is the target, where is the target to shoot the arrow. Without understanding the target, no matter how many arrows that we shoot, may not be meaningful, may not be useful. So that as an analogy, then I said, within us, within us, we have a belief, we have a perception or belief that things in events, remember that these two terms included everything, including Tashi, existing ourselves. Things in events have a degrees of independent nature as they are. As they are. Things in events have some kind of intrinsic entity, what they are, good, bad, right, wrong, whatever.
tasty, untasty, I, you, they. We have that kind of belief, very much deep-rooted in our subject. Buddhists use the term innate ignorance. Innate ignorance in the sense, it is really for many, many lifetimes believing in that way, perceiving in that fashion, and very much deep-rooted. Innate in that sense. There are many lifetimes coming, continue, and we have that belief. As a tashi here, I, self, you as a there, listener, participant. That kind of, the I as a here speaker, some kind of independent, intrinsic, in and of itself as a speaker, tashi. You as a there, listener, participant, as a some kind of intrinsic, inherent, independent. If somebody asks me, ask me, do you believe that? I may say, no, I don't believe. Because, for many years, I've heard that, I've studied that, saying, no, things are not like that. Things are dependently exist. But deep down, in my deep down in there, definitely there's that belief. Intrinsic, inherent, entity in here as a tashi, over there as a listener. Yeah, that is the target. That is the target. That target should be, should be hit by these two wisdom realizing emptiness. Wisdom realizing dependent origination and the wisdom realizing emptiness. The target is the same. Not something outside there. It is inside here. That is what earlier that we said, fundamental ignorance. That belief, that assertion, that perception is the fundamental ignorance, is the root of all the samsaric predicaments that we experience. So, from today till next week, we have 7 days. I have a small homework for you. From time to time, briefly examine whether you have that belief, whether you perceive things and events in that fashion or not. Understand? Just a short moment, 5 minutes. Do I believe? Do I believe that kind of, I as a whatever, John, whatever, as a here, some kind of independent, intrinsic, inherent. Or, I don't have that. So that is your homework. And with that, after the translation, then we will say the Transcendental prayers. Oh, sorry, it is already time is past anyway. Yeah. Thầy muốn trở lại thứ Bảy tuần trước để mà giảng giải cho chúng ta, để chúng ta có cái mối liên hệ giữa những bài giảng của tuần trước và bài giảng của ngày hôm nay. Và tuần sau thì chúng ta sẽ đi vào cái đoạn kệ ở trong cuốn Mật Pháp.
Và như vậy ở thứ Bảy tuần vừa rồi, một trong những điểm chủ yếu mà thầy đã giảng dạy cho chúng ta là bắn cung tên. Thì trước khi để bắn cung tên thì chúng ta phải tìm thấy cái target hay là cái mục đích của chúng ta. Cái đích của chúng ta là gì? Chúng ta phải hiểu là cái đích, cái mục tiêu của chúng ta nó đang ở đâu. Bởi vì nếu mà không biết về mục tiêu, về đích của chúng ta thì cho dù là chúng ta có bắn bao nhiêu mũi tên thì nó cũng có thể không mang lại những ý nghĩa. Và như vậy ở trong nội tâm của chúng ta có một cái sự tin rằng, một cái khái niệm, cái trực nhận rằng là mọi sự kiện, mọi sự vật. Quý vị hãy nhớ khi thầy dùng mọi sự kiện, mọi sự vật là thầy nói bao gồm tất cả mọi điều. Thì chúng ta có cái sự tin rằng mọi sự kiện, mọi sự vật có một cái mức độ nào đó của một tự thể mà tự tồn, tự có, sẵn có. Chúng ta có thể phân loại là tôi và anh chị hay là họ. Chúng ta có thể phân biệt những sự kiện như là tốt, xấu, ngon, dở, vân vân, tất cả những điều này. Và chúng ta dựa theo Phật giáo có nói đến một cái từ là innate ignorance, là cái sự vô minh bẩm sinh hay là vô minh mà tự nhiên sẵn có. Bởi vì khi chúng ta nói đến cái sự vô minh bẩm sinh hay tự nhiên sẵn có là chúng ta nói là đã kéo dài rất là nhiều những kiếp trong quá khứ và nó vẫn cứ tiếp tục ở trong dòng tâm thức của chúng ta, là chúng ta có cái sự tin tưởng như vậy. Chúng ta tin tưởng rằng là có một cái tôi, như thầy nói là có cái tôi, Tashi, và quý vị là những người đang nghe Pháp. Tôi là một người đang nói, đang giảng Pháp. Tôi có một cái thực thể độc lập, nội tại ở bên trong và của bản thân của tôi. Và quý vị là những người nghe cũng có là những cái thực thể độc lập, nội tại, tự nhiên sẵn có. Và nếu một vài quý vị hỏi tôi rằng thầy có tin như vậy hay không, thì thầy sẽ trả lời là không, bởi vì đã quá nhiều năm thầy đã tu học về cái chủ đề này. Và thầy tu học rằng là mọi sự vật, mọi sự kiện đều là hiện hữu một cách tùy thuộc vào những nguyên nhân khác. Và như vậy thầy trả lời là không, thầy không tin vào điều đó. Nhưng mà thầy muốn nhấn mạnh cho chúng ta ở đây là ở trong đằng sau, ở trong sâu thẳm, thầy vẫn có cái sự tin về một cái sự hiện hữu của một cái tôi mà độc lập, tự tồn. Và đó là cái mục tiêu, cái đích mà chúng ta cần phải nhắm vào, phải bắn vào đó, để mà chúng ta cần phải tu học để mà trực ứng về trí tuệ, thực chứng về tánh không, cũng như về phụ thuộc vào nguồn gốc, để chúng ta nhắm vào mục tiêu này, cái sự tin tưởng này. Cái mục tiêu này cũng đều giống nhau. Đây là không phải là những cái điều gì đó ở bên ngoài mà chúng ta nhắm vào, mà là những gì ở bên trong. Và như vậy cái sự tin tưởng đó thì được gọi là sự vô minh căn bản mà chúng ta đã được nghe tuần trước. Và đây là cái cội rễ của để giữ chúng ta ở trong vòng luân hồi sinh tử, để giữ chúng ta trong những cái sự khó khăn, thử thách mà chúng ta đã và đang trải qua. Và như vậy từ hôm nay đến tuần tới, trong vòng 7 ngày, thầy cho chúng ta một bài tập về nhà, rằng là thỉnh thoảng chúng ta hãy nghĩ rằng chính bản thân mình có tin vào điều này hay không, chính bản thân mình có cái khái niệm, có cái sự trực nhận về cái điều này hay không, có một cái tôi độc lập, tự tồn hay không. Và đó là bài học ở nhà cho chúng ta từ đây đến tuần sau. Oh yeah. So shall we today skip the 21 power prayers, and then instead of that we'll say the long life prayer and the dedication. Dedication. Và hôm nay chúng ta không trì tụng tán thán 21 vị độ mẫu, và chúng ta sẽ đi qua phần hồi hướng cũng như cầu nguyện trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Chang Ju Sem Jo Bo Che Ma Che Pa Nama Che Ju Che Ye Ba Nyam Ba Me Ba Kone Kondo Ewa Ra Kare Rave Korve Shenpa Pendan Dewa Malu Jung Chere Sewa Tenzin Yado Shabe Sede Pato Tenjo. Oh yeah. Thank you. Thank you. Thank you Rinpoche. Thank you, very Rinpoche. much. Thank you. Thank Thank you, you. Jim. Good night. Thank you, Rinpoche. Thank you, Liz. Thank you, Lisa. Rinpoche. See Thank you. you, Rinpoche. Yeah. Thank Next you, time. Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Lisa. Have a nice weekend. Thank you.